Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Faithak, all the way from East Africa. This is Kenya. Thank you so much for coming back to watch my videos. Returning subscribers, my amazing gift ever had in my entire life. Thank you so much. In case you are new here, welcome. Let's have fun. We have fun. Today I'm all alone. I don't have a friend who I can go with. I don't have a friend who can just like take me some pictures or some videos. I'm all alone literally, but I'm going to get some friends here on the road because I'm fond of making friends. Like I'm going to make a friend and tell that friend, take a picture of me here, and it's gonna be so stunning, you know. Let's go see here. Man, this place typically reminds me of the village, because in the village where I come from, this is how it is. But for us it's different because ours, we have mountains, you know. Those returning subscribers, you know, I used to walk along the mountains, you know. Yeah, so far so good. Let's walk and meet the village. Hi, somebody. Somebody's enjoying the breeze. He's like, hooray. Very beautiful one. I love that. Yeah, you know, it makes me like kind of people who just had border drivers. They know this thing called internet, and they know YouTube at large, because he's like, hooray. Yeah. So where am I going? A lot of diversions, and believe me, I don't want to get lost. This one does not look like a village, so I will not go this way. Neither does this one looks like a village. I'm not going this way. So let's go deeper. We dig deeper down here until we meet some villages. Typically, I miss my hometown. I miss my people from the village, you know. They're the sweetest thing that ever happened to me, because village life is sweet. My teeth. Habari zenu? Hii ndio mna make the beauty. Naona tu mnatuonyesha mazuri hapa. Guys, they are decorating. Thank you so much. Asante. Guys, they are decorating the wall literally using some stones, you know, so that it looks so stunning and shining. So you know that it's very beautiful. So the wall is going to look so amazing. Man, this place is very cool. About villas, how much is the villa? How much? You don't know, and you're going there. Oh my brother, you're not serious. You know, I thought he's one of them. I thought you're one of them. Sorry. So guys, my guys, I just wanted to know at least how much is the villa in this region cost. Maybe it's very affordable. You can just pay like one night. You come, have fun, enjoy yourself, take some videos, and then you go to your house, you know. Yeah, everybody likes to have fun, everybody likes to enjoy. I've come to learn in life, let nobody just deprive you your happiness. If you feel like you wanna party, if you feel like you wanna have this thing called like you have to have fun by yourself, take yourself out, just take yourself out, man. You don't know what tomorrow will be, because life is very short, you know. Yeah, I'm just saying, why, it's very beautiful. This place is so super duper. I don't know where I can get the village, honestly speaking. I have to go back maybe, because what? Casa Marabera. What is this Casa Marabera down here? I don't know. Let me show you guys. Casa Marabera there.
I don't know what is down there. So that's how it is. Habari zenu? Huku hakuna villages. Ni mafila tu tunaona. Village ni wapi? Huku na chini. Oh. Na huku hii kata kidogo tuachilia. Yaani sasa kata kidogo tule kutulia. Wakuwekelea tu kijembe hivi basi. Lakini mbona ukatae? Si upeane tu. Maana sasa hakuna kenye utafanya. You will do nothing. Sasa ile vizuri. Wapi hapo? Si kama hivyo nakwambia, unaweza sikia. Unataka kwa nyumba. Kana njia kati. Unaona watu. Unaona watu hapo. Na ukusumbua. Ukusumbua. Lakini ngoja basi ndio mtaka unataka. Kila kitu. Lakini vile watu wanachukuliwa sio? Yes, na vile unapenda watu. Na hakuna place yenye hao watu hawako. Lakini kitambo kulikuwa kuzuri. Zamani kulikuwa kuzuri sana. Mtu anaona aki huku ni kuzuri. It's very beautiful, guys. You see this? Beauty. I feel like walking around the trees, but I want to go down there. Na huku ndio naona ni kuzuri. Main road iko huko tena. Ya kwenda wapi? Kwenda Mombasa. Ewe. Kwenda Mombasa tena. So hivi kuna main road huko. Wewe huku ni kuzuri. Uko salama? This is very beautiful place, guys. You can pair with me. It's the sweetest place ever. 1-bedroom house. You call that number. So there's a 1-bedroom house here. Wow. Gated, well fenced. Well, I'll just come and just inquire. Maybe it's not a nice place. It's not a bad place. It's a nice place to meet. Cause you know, you well covered. But wacha nikwambie, hata uishi anywhere kwenye hakuko fence. It's only God who protects you. Kabisa. Na watu fanya umesema ndugu yangu, ni vile unawachukulia wewe. Ndio utakuwa unajibeba nao. Wenyewe wanaweza kawa security yako kweli. Kwani mimi mara ngapi? Kama anasikia kabisa. Yaani ameona pambani. Na jamaa kwa Shibote. Habari zenu? Salamu. Na jamaa kwa Shibote. Ila mwingine anakuja huyo achana huyo mbaya huyo. Mwingine anakataa. Nani ukweli? Umekuja vipi jomba? Poa. Nenda zako geti jomba, hakuna shida. Nakutaki wewe sisi. Wewe? Hivi utakuwa na bibi wale wapi? Lakini kitambo ujione wameanza kukwambia wewe wacha wewe maza wewe, achana maza. Fanya jamaa. Maza mjue tuko naye pale. Ukimsikia anaongea hivi, jua amekuumiza kama mara 2-3. Kuna shule huko? Kwani shule zimefunguliwa leo? Hapo bado kuna huo mnara huo. Kwani shule zimefunguliwa leo? Usionekana hivyo, utasemekana tena kuwa zimeahirishwa. Mimi nilikuwa najua ni from nini? Wednesday. Guys, this place beautiful. It is beautiful. Ningeenda nipate watu mahali wanapika, tushike video, ni enjoy life and then I show them. Oh my God. Turudi hivi tutapiki. Nilo tutapiki? Kama rudi hivi. Sirudi hivi. Peke yako. Huko. Pale mahali hapo utakuwa unaenda ukirudisha pale. Sirudi hivi peke yako. Na hii, si ndio? Juu nimeonekana sasa. Najua hizi njia mimi vizuri. Hii ni barabara njia. Unaniambia ukweli? Magari yanapita, nini? Watu wanapita, motorbikes wanapita. Wewe sijua nani atakupangia. You're very intelligent. Mimi na ubongo zangu nilikuwa tu nirudi.
Ni mtoto wa kike huyu. Mimi na ujinga zangu nilikuwa nataka nirudi. Huku ni kuzuri, angalia. Maembe. Na mbona tuuziwa maembe huku gali huko 50 bob na huku maembe iko Uko chini. Huko ni 50 bob. Sawa mbona. Sawa mbichi kule. Kupa watu wa hapa ndio wanatuleta kule na 50 bob. Hey man. Pale ni beach. Guys, I'm asking why am I buying, but the one yenye nimekula sahi nimenunua 20 bob. Of which is fair. Hapa kwa barabara hapa nikikuja hivi. Vocational Training College, guys. Diani Vocational Training. There's a college here. Hairdressing, electrical, garment making, oil detergent. What? Hapo ndani. Oh. This place is very cool. I feel the place is so sweet. Dafu huku ukitaka dafu unaweza kula tu rahisi. Na dafu? Dafu. Ziko nyingi. Lakini ukienda kule beach. Dafu moja tu 100. Niliuziwa 100. Nikaenda kulia nawaambia mimi sina pesa. Wananiambia leta 100 basi kama wewe ni Mwafrika leta 100. Unaweza kupata 20. Lakini ni vizuri wacha wapate pesa. Unajua watu wakipata pesa sisi wote tukae na pesa. Hakuna mwingine mwenye atasumbua mwingine. Mimi nasema wacha wapate. Kama hiyo ndo nini yao, wacha wapate. Hiyo ndo njia yao kupatia riziki. Huku ni kuzuri. Oh man. Nyinyi mnaenda hadi mpaka wapi sasa? Naenda pale kwa main road. Ndio wapi? Main road. Unaenda main road. Ndio uende 70 hapana, waache zao. Hapa ni 50 bob. Hii ni shortcut bwana, si huku atuzunguki kule Diani. Man, this is a typical village. Those people who are saying, oh Diani, there is no villages, people are having fun, they're enjoying their lives, whatever. This is a village. Me, I love village life because the village, you eat fresh things from the shamba, directly from the shamba. Like vegetables, you take them from the shamba, you eat. Everything is very, very fresh, you know. Yes. So, and they have mangoes, a lot of mangoes. See that? And there is bananas. Banana is my thing. Hello, Mambo. And these kids are so sweet. They're smiling at me. This is the village lifestyle. You know, when you are in the village, everybody's smiling for you. You feel you are home. And nobody's just like serious, like they're passing like choo, 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 like in a town. In a village, everybody's smiling at you. And you feel like you are home. Mzuri wa village ni hiyo. Yaani kila mtu ako sawa kabisa. Yaani watu wanaishi kiundugu. Kiundugu, wewe ni ndugu yangu. Haya, vipi? That's why I wanted to come and cook. Do a cooking video maybe in the village from Diani here. I told that man to look for me a place we go and cook. Yeah, but he's been so busy. Yeah. We take a video. Me, I like taking videos while I cook. I like taking videos while I'm working, showing around and telling people, oh man, he told me like this place, we don't have the trees, we have trees, we have mangoes, we have this and that. Yes, and the people feel good. Yeah. Nisi ndio nakwambia. Na tunauziwa kule 50. Tunauziwa 50 na maembe ni mob. Unaweza pita tunaona embe limeanguka. Imagine kama hizi zitaanguka hizi. Guys, we are saying that we have a lot of mangoes here. Mango trees, a lot of them. Huh? They might even fall down and we just, a lot of them, they are here. Oh. Guys, see, falling down. Falling down a lot. They fall down here. And we have, so here you have to be very careful because zinaweza kuangukia kwa kichwa na kugonga dush. Man, guys, sweetest village. Today, going out is the best thing that I did. Today is the beautiful day of my life because see,
Somebody's coming. Let me tell him to come and pick me. We go this way. Or I go with this one. Acha ingie. Kuna kijana alikuwa anakuja hivi, alienda wapi? Kuna kijana alikuwa anakuja hivi. Alikuja hivi. Sijui alienda wapi. A very nice boy. Alinisalimia. Sijui ameenda village ndani. Kani. Alienda huko kwenye kuna ile Kongorifa. Oh. No. Huku alafu kuna barabara nyingi. But it's a very nice place. Tutapata tu motorbike. Nataka niende beach sasa. Nimeshika village, nionyesha watu tuko village. Sure? Yeah, we are at the village, guys. Trees. Very sweet. Oh no. Amebeba kubeba. Amebeba warembo kubeba. Habari zenu? Salama, mambo? Hi. Asante. Karibu sana Diani. Karibu Diani. Tuko ndani ya Mvumoni hapa. Hapa ni Mvumoni? Panaitwa Mvumoni hapa. Unakaribishwa sana. Hello. Hi, mambo. Poa. Kila mtu yaonekana hapa. Kwetu hapa. Thank you so much. Tunakukaribisha hapa nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Ndio naonyesha watu this is our like home. Diani huko. Diani. Ndani ya Diani. Inaitwa Mvumoni. Mvumoni. Hey, thank you guys. Thank you. Thank you. Guys, that was so good. Faith Oak. Faith Oak. Yes. The name Faith and then okay, Faith Oak. You're YouTube wewe. Wanachekesha kweli. Guys, that was so cool. This is now the village lifestyle. Man, everybody is so happy. Very happy, man. It's not like in the town. I'm like passing around, everybody is so busy, serious, man. And this is so sweet. I'm just laughing, literally. It was so good. Huh? Hati kujeni huku mwingine anacheza hadi kucheza. Hati shwali. Familia yangu. Tushiko. Hii ni familia yako? Mnaenda na wao wote? Huyu anakuja. Hebu mtoke barabarani, brother. Hata hajasikia. Ziko hapa. Nieri uchukue pikipiki, ikufikishe mtambo uone hauna kabla. Okay, shughuli kwa kabla. Basi tukifikia kule. Kule kukosea. Lakini huku tunaona hivi. Nasema ukweli. Nasema ukweli kabisa yani. Guys, this is my brother is telling me how to survive in this region. Huh? Do you see what I tell you about village lifestyle? Yeah, I love villages. Because when you are in the village, everybody's so sweet, honest. And that's honest is everything that everybody needs, you know? Yes. Mambo? Go fresh. Poa. Everybody's jovial, so happy. So nobody you are greeting and is not saying hi. Like in town, you can say hello to everybody. And then everybody's like,
Why is she saying hi? To who? And I'm like, well, me village lifestyle is so sweet, guys. Huh? Anashangaa kwani huyu ametoka wapi, sio? Anashangaa huyu ametoka wapi zawe? We, Jamam Junior Academy. Yeah, schools in this region. And it seems like a very nice school. Because it's very clean. Very nice school here, guys. See? It's called Jamam Junior Academy. It has water. So everything in this village is very beautiful. Guys, the saddest thing is I'm going back to their town. I'm not going to laugh because when I'm in the house, I'm in the town, I literally stay in the house indoors because now you won't go outside taking videos because nobody's so interested with your gigs. But in the village, you are laughing, enjoying, having fun, like you are home. Like uko nyumbani kwenu yani kabisa. Hey. Na ndio hii. Ndio hizi tuko na goats. A lot of them in the village, man. This is what we call lifestyle. Village lifestyle. Na huku watu hawachomi makaa. Naona miti ni mingi. Kama hizi ziko empty, watu wangekuwa wamechoma hizi makaa. Oh. Because wana fear like wanaweza shikwa. Because of deforestation. Kuna watu wa nini? Guys, goats. You have goats there. See goats? Huh? Hey. This is not what I call village. And see the goats. Amekuja? Wacha nirejeshe sasa huko. Guys, I got to go back. Thank you so much, my brother. I gotta go with him. He takes me back. It was amazing and nice to be with you, my brothers. Thank you. Kwani waenda, njoo tuende. Njoo turudi. Utaongeza urudi? Ama uniambia mtu akuje? Haya sawa. Basi acha nitembee na hao ndugu zangu, tutatupata barabarani. Karibia niwaambie sasa. Naamua familia yetu nie. Uko aje? Uko fresh? Mwaka mpya nakwambia dadangu mzuri, hatuna maneno. Nimesema leo acha nitembee village. And everybody is so happy for me. Nime feel good sana. It was so amazing. Hadi wale wananiita njoo tushike na sisi tuonekane. Guys, this is my sister. It's the family of the brother who was explaining to me, who was very, very cautious about me. So this is my family literally. There is no difference, like it is his home. I am home. Niko nyumbani. Ni madada zangu hapa. So huwa nashikanga video alafu naeka YouTube. So niliambiwa nikipost tu hivi naweza pata nimeanza kulipa. So that's why I'm doing this. Yes. It's good to be honest. Vizuri nisema ukweli kanye niliambiwa. So like nimekuja huku Diani sipati village because I used to do za village sana. Juu village ni nzuri. Yaani kule ndani huko mnapika. Huo utamwa huko watu walikuwa wanapenda kuangalia basi. Sasa kule hakuna mwenye anakuangalia basi. Sasa ndio nimetembea hivi, lakini ndugu yangu akaniambia nikirudi hivi nisirudi bila peke yangu. Nirudi na kama ni motorbike nipeleke. Juu sasa hivi penye watu wameniona na hiki kitu mtambo hivi nikirudi itakuwa bala.
Umenielezea sasa, nitaelewa kabisa yani. Mimi naye na ujinga zangu nilikuwa nakuja tu na miguu tena nirudi. Na ni vizuri, ni Mungu ndiye ameniambia nikaanza kuwaongelesha basi. Ni Mungu. God protects us in very different ways. Hatujui. Kurudi, ameniambia kama unarudi na hii tafadhali uchukue. Lakini kama unarudi na ile, it's okay. Na ni ukweli in life, when you are going to a certain route, kama ukirudi na route nyingine. I see this. Yeah, man. This is what we call village lifestyle. Amejenga vizuri, akaweka gate, television, kila kitu. Man, this is the lifestyle that we want. A village lifestyle. Maneno ya kuishi kwa nini inaitwa aje? Town ni ovyo. Unaona kijijini huku, alafu kuna fresh air. Wait. We have come from far, guys. I hope you are going to enjoy this video until the end. And I hope you're going to leave a sweet comment and tell us, what about my sister? I mean, my sister is very beautiful, very nice. You know. My sister is very nice and very honest. Yes, very nice, very honest. And she's like my family, you know? Yeah. Tell me your number. It's 07. My number? I don't have a phone. You don't have a phone? I wish you could have. I wanted to take your number so that we can talk. You don't have a phone? Man. Oh, I wish. You're like my family now. Na namba ungesema tu, ungeisema tu hapa. Ukienda ni 40 38 83 14. Guys, this is her number, 0740 38 83 14. Guys, that is her number. In case you're here and you see she has kids, you can just support her in any way that you can. But I wanted that number literally, not for you to just support her in any way. I wanted that number to have a sister from this county, Kwale. Personally, I'm going to say thank you to her in a very special way. But in case you have something, you can send on the number here on that screen that we say, guys. Kindly do so. This is Africa, and Africa is our business. Yeah. Oh, he's back. He's back, guys. He's back. He's back. I love people from the village because they are honest. Thank you, my brother. Thank you so much. Bye. Thank you. Ndege. Hey guys, this is not beach life.